Alright class, now we come to the final part or the final phase of SDLC, that is maintenance. Okay, so after the system has been delivered to our customer or client, our user, so we must perform the last phase, that is maintenance. So what is the purpose of maintenance? It is to provide, the meaning of maintenance is to provide ongoing assistance for an information system and its user after the system is implemented. Once again, the purpose of maintenance is to provide ongoing assistance for an information system and its users after the system is implemented. Meaning that kita mesti, our team mesti provide, mesti assist lah, bantu sistem yang kita dah bina tadi dan juga usernya setelah kita dah serahkan sistem tersebut kepada klien kita tadi. Okay, so what are the things that the team will do during this activity, during this phase. So there are three major activities involved. That is, the first one, perform maintenance activities. Second, monitor system performance. And the third one, assess system security. So let's look at each of these activities in detail. So perform maintenance activities. So apa yang berlaku semasa aktiviti ni antaranya adalah termasuk fixing errors in and as well as improving a system's operation. Okay, jika ada masalah apa-apa, kita akan fix the error lah. Kita akan perbaiki kesalahan tersebut, kesilapan atau masalah tersebut. Dan selanjutnya kita akan improve system operation tersebut. So macam mana kita nak tahu sistem tersebut ada masalah dan sebagainya? So in order to do that, kita to determine initial maintenance needs, yang sepatutnya system analyst should meet with the user. System analyst akan jumpa dengan klien tadilah, user tadi. And the purpose of this meeting, it is called post implementation system review. Okay, kalau meeting antara system analyst dan juga klien kita tadi semasa fasa maintenance ini dipanggil post implementation system review. Okay, post implementation system review. Tujuannya untuk apa? To discover whether the information system is performing according to the user's expectations. Okay, untuk tengok adakah information system ini perform sebagaimana yang user atau klien kita kehendaki. Next activity adalah monitor system performance. So apa yang berlaku semasa aktiviti ini? Okay, system analyst akan monitor performance of the new sistem baru tadi atau sistem yang kita dah modify tadi. So system analyst akan pantau. So purpose of performance monitoring is to determine whether the system is inefficient or unstable at any point. Tujuannya untuk kita tengok sama ada sistem yang kita bina tadi, kita develop tadi dah tak efisien atau dah tak stable at any point, dah tak stabil at any point. Okay, inefficient ni mungkin dari sudut mungkin sistem itu, sebab maintenance ini adalah bukannya sementara saja, dia sepanjang user kita atau klien kita gunakan sistem tersebut, so kita responsible lah untuk assist atau bantu. So maybe dia dah makan lama, masa setahun atau 2 tahun atau 5 tahun. After that, bila mungkin sistem tersebut dah tak efisien untuk organisasi tersebut, so dah tak
dah tak efisien. So jika itu yang berlaku, sistem analis akan siasat solution untuk make sure sistem tersebut efisien and reliable lagi. Okay, so this process is called perfective maintenance. It's called perfective maintenance. You need to highlight this term, okay? Perfective maintenance. So when this happen, kita akan go back to the planning phase. Jika ada kita nak improve atau kita panggil bahasanya update lah. Okay, kalau sistem ni kita ada update yang perlu buat, so kita go back to the planning phase. So that's why kita punya sistem ini atau phase ini dipanggil cycle, system development life cycle. Dia mungkin akan ada kitaran dia, okay? Kitaran, dia tak stop at maintenance. Dia akan maybe akan perlu ulang balik dari fasa planning. So jika perlu update yang dah tak efisien tadi perlu update, so kita akan go back to planning phase, ya. Okey, selain itu dalam fasa maintenance ada aktiviti yang ketiga iaitu assess system security. Assess di sini bermaksud menilai. Nilaikan sistem keselamatan sistem tadi. Nilaikan keselamatan sistem tadi. So, a system security plan should identify all information assets of an organisation. Jadi, kita tim perlu identify semua maklumat yang menjadi aset kepada organisasi tersebut. Okay? Maklumat berharga lah dalam organisasi atau klien kita tadi. Kemudian, after that, we need to identify security risk that may cause an information asset loss. Okay? Kita kena identify lah apa risiko-risiko yang boleh menyebabkan information loss berlaku. Information asset loss berlaku. So this security risk we have learned during chapter 3. Okay, during chapter 3. So hope you guys still remember security risk tu apa. Contohnya adalah ancaman virus, and then maybe ada information theft. So we have to identify all that. Okay, apa yang mungkin berlaku. So for each risk yang kita dah identify tadi, kita mesti letakkan safeguards ataupun measurement. Apa yang perlu kita choose sebagai safeguard, ya? Untuk apa? To detect, prevent and recover from a loss or damage of information tadi. Kita tak naklah berlaku masalah ke atas company atau klien kita tadi. So we need to prepare with the safeguards or measurement. Okay, safeguard di sini sama dengan security measure lah yang you have learned during chapter 3. Okay, so ini yang berlaku semasa activity maintenance, iaitu assess system security. So that's wrap up kita punya topik 6.0 SDLC. So hope you guys able to identify each step of SDLC now, and then you should be able, hope you guys able to describe the step of SDLC in details. Okay, so thank you class.